Statement is a bit long. I request your patience, and I would also request you to please be patient till the end, because towards the concluding paragraphs I have tried to give some forward guidance. In view of the COVID-19 pandemic, the Monetary Policy Committee decided to advance its meeting, which was originally scheduled on 31st March and 3rd April, and the announcement was due to be made on 3rd April. We decided to announce it to 24th, 26th and 27th. Accordingly, the MPC met on 24th, 26th and 27th March and undertook a careful evaluation of the current and evolving macroeconomic and financial conditions, and of course the outlook. I wish to take this opportunity to express my sincere thanks to the MPC members for responding so quickly. I also wish to place on record my appreciation of all the staff and officers of RBI for their excellent cooperation in facilitating this. After extensive discussions, the MPC voted for a sizable reduction in the policy repo rate and for maintaining the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. While there were some differences in the quantum of reduction, the MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. I repeat, the rate cut decision is 75 basis points, and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%, thus creating an asymmetrical corridor. The purpose of this measure relating to reverse repo is to make it relatively unattractive for banks to passively deposit funds with the Reserve Bank, and instead to use these funds for on-lending to the productive sectors of the economy. It may be recalled that during the month of March so far, the banks have been parking close to rupees 3 lakh crore on a daily average basis under the reverse repo, even as the growth of bank credit has been steadily slowing down. This decision and the advancement of the MPC has been warranted by the disruptive force of the coronavirus. It is intended to 1. Mitigate the negative effects of the virus, 2. To revive growth, and above all, number 3, to preserve financial stability. We are living through an extraordinary and unprecedented situation. Everything hinges on the depth of the COVID-19 outbreak, its spread and its duration. Clearly, a war effort has to be mounted and is being mounted to combat the virus, involving both conventional and unconventional measures in a continuously battle-ready mode. Life in the time of COVID-19 has been one of unprecedented loss and isolation. Yet, it is worthwhile to remember that tough times never last. Only tough people and tough institutions do. In the recent period, Reserve Bank has been in action on a daily basis with efforts to alleviate financial stress, build confidence and keep the financial system sound and functioning. And we have taken a number of steps over the last 1 month or so since the conclusion of the last MPC meeting. In my statement, I have listed out the measures which have been taken. For the sake of time, I am not reading it out. Once the statement is uploaded, I think those who are interested can have a look at it. Let me assure that the Reserve Bank is at work and in mission mode, monitoring the evolving financial market and macroeconomic conditions and calibrating its operations to meet any need for additional liquidity support as well as to undertake other measures.
as may be warranted. It is our effort to ensure normal functioning of the markets, nurture the impulses of growth and preserve, I repeat, and preserve financial stability. Incidentally, we have in RBI quarantined 150 members of our staff and service providers together with the IT facilitators and the entire IT facility as a part of our business continuity plan. The plan was prepared and executed in a matter of days. The MPC noted that global economic activity has come to a near standstill as COVID-19 related lockdowns and social distancing are imposed across a widening swath of affected countries. Expectations of a shallow recovery in 2020 from 2019's decade low in global growth have been dashed. The outlook is now heavily contingent upon the intensity, spread and duration of the pandemic. There is a rising probability that large parts of the global economy will slip into recession. Turning to growth in India, the implied GDP growth of 4.7% in Q4 of 1920 in the second advance estimates of the National Statistics Office, which was released in February 2020, within the annual estimate of 5% for the year as a whole, is now at risk. As regards the outlook for 2021, apart from continuing resilience of agriculture and allied activities, most other sectors of the economy will be adversely impacted by the pandemic, depending upon, I repeat, its intensity, spread and duration. We have to recognize that the government has taken timely and appropriate measures to contain these three factors, that is to contain intensity, spread and duration. And let us all cooperate with the measures announced by the government to deal with the problem, to prevent the spread of coronavirus, to contain it and win this war. If COVID-19 is prolonged and supply chain disruptions get accentuated, now these are risk factors which I am listing out. It all depends how we respond to the situation. I am just listing out the risk factors. Only time will tell how effectively we have acted as a nation and how effectively we have been able to contain the spread of coronavirus and how effectively we have been able to restrict its adverse impact on our growth. So if COVID-19 is prolonged and the supply chain disruptions get accentuated, the global slowdown could deepen with adverse implications for India. The slump in international crude prices could, however, provide some relief in the form of terms of trade gains. Downside risks to growth arise from the spread of COVID-19 and prolonged lockdowns. Upside growth impulses are expected to emanate from monetary, fiscal and other policy measures and the early containment of COVID-19. As regards inflation, the prints of January and February 2020 indicate that actual outcomes for the quarter are running 30 basis points above our earlier projections, reflecting the onion price shock. Looking ahead, food prices may soften even further under the beneficial effects of the record food grain and horticulture production, at least till the onset of the usual summer uptick. Furthermore, the collapse in the crude prices could work towards easing both fuel and core inflation pressures depending on the level of pass-through to the retail prices. As a consequence of COVID-19, aggregate demand may weaken and ease core inflation further. Heightened volatility in financial markets could also have a bearing on inflation. Given this heightened volatility, unprecedented uncertainty and extremely fluid state of affairs, projections of growth and inflation would be heavily contingent on, as I earlier said, the intensity, spread and duration of COVID-19. Precisely for these reasons, the MPC decided to refrain from giving out specific growth and inflation numbers because the situation is fast changing and the outlook is extremely uncertain. In fact, this kind of uncertain outlook has never been seen before. And as I mentioned earlier, I would again like to repeat that if we all of us
every citizen, every person who lives in this country, if we follow the rules, if we follow the advices given by the government and other authorities, then as a country we should be able to win this war against COVID-19, in which case much of the worries that we have in our growth outlook would get considerably reduced. The MPC noted that macroeconomic risks both on the demand and supply side brought on by the pandemic could be severe. The need of the hour is to do whatever is necessary to shield the domestic economy from the pandemic. The Government of India has yesterday announced a number of measures which are expected to provide relief to various disadvantaged sections of the society. The MPC further noted that the Reserve Bank has taken several measures to inject substantial liquidity in the system. Nonetheless, the priority is to undertake strong and purposeful action in order to minimize the adverse macroeconomic impact of the pandemic. It also underscored the need for all stakeholders to fight against the pandemic. Banks and other financial institutions should do all that they can to keep the credit flowing to the economic agents which are facing financial stress on account of the isolation that the virus has imposed. Market participants should work with regulators like the Reserve Bank and the SEBI to ensure the orderly functioning of markets in their role of price discovery and financial intermediation. Strong fiscal measures are of course critical to deal with the situation. To summarize, COVID-19 stalks the global economy and the outlook is highly uncertain and of course negative. Several nations are battling its exponential contagion. Countries are shutting down to prevent being sucked into a kind of black hole. Authorities all over the world are mobilizing on a massive scale to fight an invisible assassin. India has locked down economic activity and financial markets are under severe stress. Finance is the lifeline of the economy. Keeping it flowing is the paramount objective of the Reserve Bank of India at this point of time. The time has therefore now come for the Reserve Bank to unleash an array of instruments from its arsenal to staunch and mitigate the impact of COVID-19, revive growth and above all preserve financial stability. The aggregate action and stance of MPC provides a befitting launching pad. In turn, the configuration of initiatives unveiled in the statement on development and regulatory policies, which I am now going to spell out, amplify the MPC's decision and leverages on it as well. Accordingly, it is appropriate that the MPC's decision and the other actions which I am now going to elaborate upon should be regarded as a comprehensive package with force multipliers. The developmental and regulatory policies can broadly be delineated under four categories. First, measures to expand liquidity in the system sizably to ensure that financial markets and institutions are able to function normally in the face of COVID-related dislocations. Two, steps to reinforce monetary transmission so that bank credit flows on easier terms are sustained to all those who have been affected by the pandemic. 3. Efforts to ease financial stress caused by COVID-19 disruptions by relaxing repayment pressures and improving access to working capital. And 4. Endeavor to improve the functioning of markets in view of the high volatility experienced with the onset and spread of the pandemic. I would announce them in broadly three sections. The first section relates to liquidity measures. A multi-pronged approach comprising both targeted and system-wide liquidity provision has been adopted to ensure that COVID-related liquidity constraints are eased. The first announcement relates to targeted long-term repo operations, TLTRO. Let me elaborate further. Large sell-offs in the domestic equity, bond and forex markets have intensified redemption pressures. Liquidity premia on instruments such as corporate bonds, commercial papers and non-convertible and debentures have surged.
Financial conditions for these instruments, which are used inter alia to access working capital in the face of the slowdown in bank credit, have also tightened. To mitigate the adverse effects on the economic activity leading to pressures on cash flows across sectors, the Reserve Bank will conduct auctions of targeted long-term repos of up to 3-year tenor of appropriate sizes for a total amount up to rupees 1 lakh crore at a floating rate linked to policy repo rate. Liquidity availed under the scheme by the banks has to be deployed in investment grade corporate bonds, commercial paper and non-convertible debentures over and above the outstanding level of their investments in these bonds as on March 25, 2020. Eligible instruments comprise both primary market issuance as well as secondary market purchases, including from mutual funds and non-banking finance companies. Investments made by the banks under this facility will be classified as held to maturity HTM even in excess of 25% of the total investment permitted to be included in HTM portfolio. Exposures under this facility will also not be reckoned under the large exposure framework. The first auction of rupees 25,000 crores under this arrangement will be conducted later today. The relevant notification in this regard is being issued separately. The second announcement under the liquidity measures includes cash reserve ratio, CRR. It is observed that despite ample liquidity in the system, its distribution is highly asymmetrical across the financial system and starkly so within the banking system. To help banks tide over the disruption caused by COVID-19, it has been decided to reduce the cash reserve ratio, CRR, of all banks by 100 basis points to 3% of net demand and time liabilities, that is NDTL, with effect from the reporting fortnight beginning March 28th for a period of 1 year. This reduction in CRR would release primary liquidity of about rupees 1,37,000 crores uniformly across the banking system in proportion to liabilities of the constituents rather than in relation to their holding of excess SLR. Furthermore, taking cognizance of hardships faced by the banks in terms of social distancing of staff and consequent strains on reporting requirements, it has been decided to reduce the requirement of minimum daily CRR balance maintenance from 90% to 80% effective from the first day of the reporting fortnight beginning March 28, 2020. This is a one-time dispensation available up to June 26, 2020. The next announcement relates to marginal standing facility. In view of the exceptionally high volatility in domestic financial markets, which brings in phases of liquidity stress, and also to provide comfort to the banking system, it has been decided to increase the accommodation under the marginal standing facility MSF from 2% of the statutory liquidity ratio SLR to 3% with immediate effect. This measure will be applicable up to June 30th, 2020. This measure should provide comfort to the banking system by allowing it to avail an additional rupees 1.37 lakh crore, that is 1,37,000 crore of liquidity under the LAF window in times of stress at the reduced MSF rate announced in the MPC's resolution. These three liquidity measures relating to TLTRO, CRR and MSF will inject a total liquidity of 3,74,000 crore to the system, 3.74 lakh crore to the system. We have also decided to widen the monetary policy rate corridor. Let me elaborate. In view of persistent excess liquidity, it has been decided to widen the existing policy rate corridor from 50 basis points to 65 basis points. Under the new corridor,
The reverse repo rate under the liquidity adjustment facility would be 40 basis points lower than the policy repo rate as against the existing 25 basis points. The marginal standing facility rate would of course continue to be 25 basis points above the policy rate. The second set of measures relate to regulation and supervision. That is basically certain regulatory measures. Alongside liquidity measures, it's very important that steps are taken to mitigate the burden of debt servicing brought about by disruptions on account of the COVID-19 pandemic. Such steps in turn will go a long way to prevent the transmission of financial stress to the real economy and ensure the continuity of viable businesses and provide relief to borrowers in these extraordinary times. Under these measures relating to regulation, the first measure is with regard to moratorium on term loans. All commercial banks, including regional rural banks, small finance banks and local area banks, cooperative banks, all India financial institutions and NBFCs, including housing finance companies and microfinance institutions, that is all lending institutions basically in the system, are being permitted to allow a 3-month moratorium. I repeat, all the lending institutions are being permitted to allow a moratorium of 3 months on payment of installments in respect of all term loans outstanding as on 1st March 2020. The second measure under this relates to deferment of interest on working capital facilities. In respect of working capital facilities sanctioned in the form of cash credit, overdraft, lending institutions are being permitted to allow a deferment of 3 months on payment of interest in respect of all such facilities outstanding as on 1st March 2020. The accumulated interest for the period will be paid after the expiry of the deferment period. The moratorium on term loans and the deferring of interest payments on working capital will not result in asset classification downgrade. The next announcement relates to easing of working capital financing. In respect of working capital facilities sanctioned in the form of cash credit, overdraft, lending institutions are allowed to recalculate ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇಎಂಐ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಎಂಐ ಕಂತು ಪಾವತಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಲದ ಕಂತಿನ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ RBI. ದುಡಿಮೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಾಲ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ RBI ಇದೀಗ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇಎಂಐ ಕಂತು ಪಾವತಿಗೆ ಇದೀಗ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಲದ ಕಂತಿನ ಅವಧಿಯನ್ನ RBI ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಪ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟೋ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಎಂಐ ಮೇಲೇನೆ ಅವ್ರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆನೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಎಂಐ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು? ಸೊ ಅಂತ ವರ್ಗ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಇಎಂಐ ಕಂತು ಪಾವತಿಗೆ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ತಿಂಗಳು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ RBI ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ RBI ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್, ಮನೆ ಸಾಲ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಲದ EMI ಅನ್ನ ಈಗ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ EMI ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಮನೆ ಸಾಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್, ಈಗ EMI ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಡವರ್ಗದ ಜನರು ಏನಿದ್ರು EMI ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ದುಡಿಮೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ದುಡಿಮೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋದು, ಕಂತುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಯ ಬಡವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. RBI ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವನ್ನ ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. EMI ಕಂತು ಪಾವತಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ, ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅರೆ ಸಹಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲೇವಾದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಂತುಗಳನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂಥರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋದು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕಂತುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. RBI ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ EMI ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಕಾರ್, ಮನೆ ಸಾಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಲದ EMI ಈಗ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕಂತುಗಳನ್ನ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಈಗ ಅವಧಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Under this measures relating to regulation, the first measure is with regard to moratorium on term loans. All commercial banks, including regional rural banks, small finance banks and local area banks, cooperative banks, all India financial institutions and NBFCs, including housing finance companies and microfinance institutions, that is all lending institutions basically in the system, are being permitted to allow a 3-month moratorium. I repeat, all the lending institutions are being permitted to allow a moratorium of 3 months on payment of installments in respect of all term loans outstanding as on 1st March 2020. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ RBI ಗವರ್ನರ್ ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಏನ್ ಕತೆ ಸರ್ ಇದು? ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಪದ. 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಕೂಲ ಇರೋರು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ರೂಲ್ ಇತ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ತಿಂಗಳು ಯಾರು ಕಟ್ಲಿಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ NPA ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಅನುಭವ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪುನಃ ಸಾಲ ಸಿಗಲ್ಲ.
ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ. 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೂನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಕೈಲಿ 30,000 ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10,000 RD ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. 10,000 ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೋ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, 15,000 ಕಟ್ಟೋ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ದಿನ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ನ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಜೂನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು RBI ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೇಜಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಾರದು. ಈ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನೀಸು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾರೋರು, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜನರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಾಲಗಳು, ಕೈ ಸಾಲ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ. 10 ತಿಂಗಳ ಸಾಲನ 18 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ, 18 ತಿಂಗಳ ಸಾಲನ 36 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ. ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಇಲಾಖೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್. ಏನೋ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರೌಡಿಗಳ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟೋರೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕೋರ್ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನ್ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕೋದು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಇಷ್ಟೇ ಹಣ ನೀರು ಒಂದೇ, ಹರಿಯೋದಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಶೇಖರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಹೂಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿಗಿಂತ. ಸೊ ನೀರ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಪುನಃ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ 5 ಲಕ್ಷ, 6 ಲಕ್ಷ, 7 ಲಕ್ಷ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಬಳಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರುಗಳು ಪುನಃ ಅದೇ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನೀನ್ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬಿಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ವಯಂ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. 15 ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಹಣದ ಹರಿವು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಸರ್, ಈಗ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಪಾಪ ಈ ಸಾಲ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರೋದು ಸಪರೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷ ಕೇಸುಗಳು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 ತಿಂಗಳು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚೆಕ್ಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸು 3 ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಬಂದವರು ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತರ ಒಂದು 15 ದಿನ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತು ಸರ್ಕಾರ. ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3-4 ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕಾರಣಗಳಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಫೈ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಶಕ್ತಿದಾಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಈಗ ಇರೋದು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮನಿ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮನಿ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಆ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿರಾಸಾಯವಾಗಿ ಜನಗಳು ಆಚೆ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಗಾರನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ. ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿಯೋದು, ಇವನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಸರ್, ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ EMI ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇದಾವ, ಅದ್ರ ಕತೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ಕೊಡೋ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಿಬಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಕೂತಿದೆ. ಸಿಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ರೆ ಕಳ್ಳನ್ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು CGTMS ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಂತೆ ಆ ಭೂಪ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಅಪ್ ಟು 2 crore ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ ಟು 5 lakh ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ ಟು 10 lakh ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿತೌಟ್ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತಾನೂ ಇದೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋರು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ಗೊಂದ್ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ. ಈ 21 ದಿನ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡದಂಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇಡೀ ಎಕಾನಮಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಂಡು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಹರಿಬಹುದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಈಗ ಯಾರಿಗ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಪಾಪ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಆಟೋ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವರು 3 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶಾವಾದಿತನ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು 3 ತಿಂಗಳು ಕೊನೆ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ 3 ತಿಂಗಳು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ 3 ತಿಂಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಓಲಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಊಬರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000, 15,000, 30,000 EMIಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ನಾನು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ನಮಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಕಾರ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಜಾಯ್ಮನ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಉತ್ತಮ. ಅದನ್ನ ಶಕ್ತಿದಾಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು, ಇಫ್ ವಿ ಡ್ರಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್, RBI ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಗೆ, ಡೆಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಈ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂದ, ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ, ಈ ನಿಧಿ ಆ ನಿಧಿ ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ RBI ರೂಲ್ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವ್ರವರೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ನೀವು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಸರ್, ಈಗ ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ EMI ಎಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕತೆ ಏನು, ಅದೇನು, ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಮ? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತಾ ಈಗ ಮುಂದೆ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಓಪನ್ಸ್ ಆನ್ 15th April ಅಲ್ವಾ? 15th April ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ವಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ
ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಕರೋನಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜ್ ತಲುಪಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಜನ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 15 ನಂತರ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಹಣದಿಂದಲೇ ಆಗಿರೋದು, ಹಣದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಂದಲೇ ಆಗಿರೋದು, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂದಲೇ ಆಗಿರೋದು. ಅದಾಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ಸಾಲ, ಸಂಬಳ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೆಲ್ಟರು, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚ್ಯುತಿ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಕಾನಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.